Est brillo es tan pegajoso como tus mentiras. La pluma essentia más pesada que mi vigo rifle de servicio cuando firme mi nombre en los papeles de la venta de la empresa. Elena sonrió, esa sonrisa perfecta que había practicado frente a los espejos dest la universidad. La que hacia que los hombres fimeran cheques y las mujeres la odiaran a muert. Ahora finalmente pudes pagar la pensión alimenticia, ronronio, y calculando su mitad de lo que pensaba que vendría. Yo Untreuegue los papeles a través, mi vigo amigo de los marines, que había estado manejando instalations de seguridad dest que regresamos al país. $1, dije lo suficientemente alto para que ella escuchara. Plaza hace negocios. La sonrisa de Elena se quebró como pintura barata. Que acabaste de decir? Oh, carino. Me recosté en mi silla, saboreando el momento que había planeado durante 6 meses. Olvide menciona que vendí la empresa a través arqui por exactamente $1, legal y vinculante. Toc los papeles. Que es la mitad? Arqui tienes 50 centavos. Su teléfono vibró. Su abogado de divorcio, probablemente llamando en pánico después de revisar los documentos presentados. La cara de Elena se puso blanca al leer el mensaje, luego roja, luego morada. No pudes hacer esto. Gritó, su cuidadosa compostura finalmente rompiéndose. Y lo hice. Me puse de pie, enderezando mi camisa de franela. Q. También querías efectivo? 6 meses antes, había comenzado a notar cosas pequeñas. Elena cuidando su teléfono como si fueran secretos de estado. Ropa interior nueva que nunca legaba a nuestro cesto de ropa sucia. Trabajando hasta tarde en su agencia de relaciones públicas 3 noches a la semana, luego 4, luego cada noche de la semana. El verdadero golpe fue la sonrisa ingrata de Dylan Patterson en la barbacoa de los Miller el verano pasado. Había acorralado a Elena junto a la piscina mientras yo iba por cervezas. Y cuando regresé, ambos tenían esa mirada de secreto compartido. Y sabes cool. La misma expresión que tienen los niños después de romper algo y aún no los han descubierto. Dylan conduce Mercedes G-Wagon blanco porque la sutileza no era su fuerte. Tampoco lo era la fidelidad. Aparentemente, dirige Patterson Development, una de esas empresas que compraba barrios antiguos y los convertía en condominios caros con nombres como Heritage Oaks y Riverstone Commons. Soy Jake Morrison, 34 años, 2 millones en el Medio Oriente, dueño de Morrison Contracting hasta hace unos 5 minutos. Construyo cosas que duran, arreglo cosas que se rompen, resuelvo problemas que parecen imposibles, como esposas infieles. Después de la barbacoa, comienza a prestar atención. Atención real, del tipo que me mantuvo vivo en el extranjero. Los patrons de Elena cambiaron. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Se duchaba inmediatamente después de llegar a casa del trabajo. Señales clásicas, obvias una vez que sabes que buscar. ACI que install cámaras de seguridad en mi oficina en casa. Solo unas pocas unidades discretas, del tipo que Travis vendía a ejecutivos paranoicos. Grado profesional, activadas por movimiento, almacenamiento en la nube. Elena nunca entraba allí de todos modos. Deja que oler a serin y testosterona. Las grabaciones fueron educativas. 3 semanas de grabaciones mostraron a Elena trayendo a Dylan a nuestra casa los martes por la tarde. Mi casa, mis muebles, mi cama. A veces se reían de mi, llamándome Jake el denso y el gruñón. Elena hacía pequeñas imitaciones, burlándose de mi rutina matutina, de como leía la página de deportes con el café. Pero la joya real vino juves de octubre. Elena sin ropa de la cintura para arriba, paseando por mi oficina mientras Dylan estaba sentado en mi silla de escritorio como si fuera el dueño del lugar. Es tan fácil de manipular, dijo Elena, revisando su maquillaje en mi monitor de computadora. Todo rudo,
pero basicamente es un pero entrenado. Digo sientate, se sienta. Digo comprame un coche, mi compra un coche. Dylan serio. Y después del divorcio. Mi quedo con la mitad de su empresa, la mitad de la casa, pensión alimenticia de por vida. Jake es demasiado orgulloso para pelear en la corte. Solo pagará y desaparecerá. Se puso el sostén, una cosa de un cage rojo que nunca había visto antes. Además, su abogado piensa que soy dulce. Pobre Elena, casada con el contratista malo que trabaja demasiado. Hablando de eso, Dylan se levantó, ajustándose el cinturón. Mis inversionistas están interesados en la lista de clientes de Morrison Contracting. Construction en pueblos pequeños, ingresos estables, relations establecidas, perfecto para proyectos de gentrificación, Elena sonrió. Pronto su empresa también será nuestra. Vi esto en mi laptop en mi camioneta, estacionado afuera de la ferretería, con las manos temblando de rabia. No solo enojo, calculo, la furia fría y metódica que me hace bueno en mi trabajo en el extranjero. No sabía aún cuánto los haría pagar, pero sabía por dónde empezar. La faz uno comenzó la mañana siguiente. Mientras Elena estaba en su clase de yoga o lo que realmente estuviera haciendo, visitaré mi abogado. No del tipo consejero matrimonial que manejo la compra de nuestra casa. Un abogado de verdad, del tipo que representa a marines en tribunals. Marshall. Jake. ¿Estás seguro de esto? Bill Henderson había estado practicando derecho familiar durante 20 años. Había visto todos los trucos y esquemas. Una vez que presents estos papeles, no he vuelta atrás. Estoy seguro. Firm los documentos transfiriendo la propiedad de Morrison Contracting a Travis por $1. Completamente legal. Travis había sido mi socio en todo menos en el papeleo dest que comenzamos el negocio. Ahora era el dueño oficial. Y tus activos? Y los moviste? Había perdido la semana transfiriendo nuestros ahorros conjuntos a cuentas que Elena no podía tocar. Comprando herramientas y equipo para el negocio. Pagando por adelantado el seguro de mi camioneta por 2 años. Todo legal. Todo documentado. El alquiler jugos. Vamos a jugar. La verdadera belleza fue el momento. El abogado de Elena había presentado los papeles de divorcio, asumiendo que yo era dueño de una empresa valorada en $200,000. Ahora no posee absolutamente nada excepto mis herramientas, mi camioneta y mi creciente sed de venganza. La faz dos requería más delicadeza. La debilidad de Dylan era su ego. El tipo conduce wagon a los sitios de construcción, usaba trajes Armani para inspeccionar panels de yeso. Pensaba que el dinero lo hacía intocable. Lo seguí durante una semana, aprendiendo su rutina. Gimnasio a las 6 a.m. café en el mismo lugar, oficina para las 8, predecible como el amanecer. El martes por la mañana, estaba esperando en el estacionamiento del gimnasio cuando Dylan salió, sudando a través de su ropa de entrenamiento de diseñador. Había estacionado su preciado Mercedes bajo el único árbol, tratando de mantenerlo a la sombra. Había preparado un regalo especial. Bomba de brillantina, pero no del tipo inofensivo para fiestas. Adhesivo de grado industrial mezclado con chips de pintura metálica, conectado con un sensor de movimiento bajo el capo. Travis me había ayudado a diseñarlo, completamente indetectable hasta que se activara. Pero quería que Dylan supiera que esto no era al azar. Coloque un cráneo de cervo pulido en su parabrisas con una nota metida bajo los limpiaparabrisas. Se don trabajas y donde vives. Luego espera al otro lado de la calle bebiendo café de gasolinera y disfrutando del espectáculo. La reacción de Dylan fue todo lo que esperaba. Rodeo su coche 3 veces buscando danos.
Revisando las sombras. Levanto el cráneo como si pudiera explotar. Leo la nota dos veces. Su cara se puso pálida, luego roja, luego de nuevo pálida. Se fue rápido, los neumáticos chirriando en el asfalto. La bomba de brillantina se activaría cuando abriera el capó, lo que ocurrió antes de lo esperado. Dylan estaba lo suficientemente paranoico como para revisar bajo el capó en su primera parada, una cafetería en el centro. La explosión no fue peligrosa, solo espectacularmente desastrosa. Brillantina adhesiva cubriendo todo bajo el capó, su traje, sus manos. Imposible de limpiar rápidamente. Estaba al otro lado de la calle fingiendo leer un periódico mientras Dylan soltaba alrededor de su coche como un mono enojado, brillante y ridículo. Pero el verdadero trabajo estaba ocurriendo en el ayuntamiento. Sandra Martinez manejaba mi oficina y conocer a todos en el pueblo. Más importante aún, sabía que empleados procesaban las licencias comerciales y los permisos de zonificación. Unas pocas llamadas telefónicas cuidadosamente colocadas, algunas preocupaciones sobre irregularidades en el papeleo de Patterson Development, y los próximos 3 proyectos de Dylan quedaron atrapados en arenas movedizas burocráticas. Sus solicitudes de permisos están siendo seleccionadas al azar para una revisión extendida, informó Sandra, apenas conteniendo su sonrisa. Había dicho que Elena tenía energía falsa y ojos muertos. ¿Cuánto tiempo? 6 meses mínimo. Tal vez ocho, si encuentran problemas reales. La sonrisa de Sandra se amplió. Y Jake, siempre encuentran problemas cuando buscan con suficiente atención. La faz 3 fue más personal. Elena aún no sabía de la venta de la empresa. Su abogado estaba retrasando, probablemente tratando de encontrar una manera de dar la noticia de que su boleto de comida se había convertido en tarifa de autobús. Seguía actuando normal, lo que significaba tratar como una máquina expendedora con brasas. Los Henderson están teniendo una cena el viernes, anunció durante el desayuno, sin levantar la vista de su teléfono. Les dije que le veríamos vino, algo caro. Por supuesto que lo hiciste. No seas así, Jake. Necesitamos mantener las apariencias. Finalmente me miró, con su sonrisa practicada en su lugar. Además, sabes como me pongo cuando estoy estresada. Sabía exactamente como se ponía cuando estaba estresada. Desaparecía por reuniones de clientes de 3 horas y regresaba a casa oliendo el perfume de Dylan. ¿De qué estás estresada, cariño? La sonrisa de Elena titubeó. Nada importante, solo algunos problemas en el trabajo. Preocupaciones presupuestarias, ¿verdad? Preocupaciones presupuestarias llamadas Dylan Patterson, cuyos proyectos de desarrollo de repente estaban ahagandos en retrasos de permisos y requisitos de inspección. El viernes por la noche, me vestí bien. Camisa de botones, jeans limpios, botas sin polvo de construcción. Elena lavaba un vestido negro que costaba más que el pago de mi camioneta, del tipo que hacia que las mujeres susurraron y los hombres olvidaron los nombres de sus esposas. La casa de los Henderson estaba llena de los sospechosos habituales. Profesionales de pueblo pequeño tratando de ser sofisticados, bebiendo vino que no podían pronunciar y discutiendo casas de vacaciones que no podían pagar. Dylan estaba allí, por supuesto, todavía sacando brillantina de su cabello por el incidente de la bomba en el capó. Me vio al otro lado de la habitación y físicamente se estremeció. Jake. Tom Henderson, Michigan viejo amigo de la secundaria, me dio una palmada en el hombro. No te he visto mucho por aquí. ¿Cómo va el negocio? En orge, dije lo suficientemente alto para que Elena escuchara. De hecho, acabo de vender la empresa. El vaso de vino de Elena se detuvo a medio camino de sus labios. No bromeas. Bien por ti, hombre. Finalmente listo para retirar?
Algo por el estilo. Atrape la mirada de Elena al otro lado de la habitación. A veces necesitas cortar tus perdidas antes de que te corten a ti. La expresión en su rostro no tenía precio. Confusion, luego comprensión, luego pánico apenas controlado. Se disculpó de cualquier conversación que estuviera fingiendo seguirme acorralo junto a la cocina. Que quisiste decir? Vendiste la empresa. Exactamente lo que dije. Morrison contracting pertenece a Travis ahora. Por cuánto? $1. El maquillaje cuidadosamente aplicado de Elena no pudo ocultar el líquido rojo que se drenaba de su rostro. Jake, por favor dime que estás bromeando. No. Legal y vinculante. Present los papeles ella. Pero el divorcio? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es la mitad de nada? Aquí tienes 50 centavos. Agarro mi brazo, las unas clavándose a través de mi camisa. No puedes hacer esto. Y lo hice. Mi liber, enderezando mi manga. ¿Qué? ¿Pensaste que era estúpido? ¿Que no sabía de ti y Dylan? La boca de Elena se abrió y cerró como un pez fuera del agua alrededor de nosotros. La fiesta continuó, pero podía sentir que la gente comenzaba a notar la tensión. No sé de qué estás hablando. Claro que no. Saque mi teléfono, busque un archivo de video. ¿Quieres que lo reproduzca para todos? Martes por la tarde, en mi oficina, tú y tu novio discutiendo lo fácil que soy de manipular. Elena se puso blanca como su vestido era negro. Tu elección, cariño. Podemos discutir esto en privado o puedo dar a los invitados de Tom algo de entretenimiento real. Me siguió al patio trasero, los tacones resonando en las baldosas de piedra. El air nocturno era frío, octubre mordiendo a través de su vestido delgado. Dest cuando lo sabes. Lo suficiente. Me apoy en la barandilla, casual como discutiendo el clima. No es tan inteligente como crees, Elena. Y Dylan no es tan cuidadoso como piensa. Jake, podemos resolver esto. No, no podemos. Le mostra la pantalla del teléfono, posada en un fotograma de ella y Dylan en mi oficina. Mira, lo que tienen los sistemas de vigilancia es que lo graban todo. Cada conversación, cada risa sobre lo estúpido que es tu esposo, cada plan para robar su negocio. Elena miró la pantalla, su reflejo fantasmal en el cristal. ¿Qué es? Justicia. Eso no es una respuesta. Claro que lo es. Guard el teléfono. Querías jugos, Elena. Felicitations. Estás ganando. De vuelta adentro, Dylan revisaba nerviosamente su teléfono, probablemente preguntándose por qué su novia había desaparecido con su esposo. Numbers vio regresar y comenzó a acercarse, pero Elena negó con la cabeza bruscamente. Chico lista. Algunas conversaciones era mejor no escucharlas. El resto de la fiesta fue una tortura para ellos. Entretenimiento para mí. Elena obligada a sonreír y esa conversación trivial mientras su mundo se derrumbaba. Dylan intentando actuar normal mientras estaba cubierto de brillantina apenas visible que atrapaba la luz cuando se movía. Numbers fuimos temprano. Elena alegando un dolor de cabeza. Cierto, tendría mucho peores dolores de cabeza pronto. La fase 4 comenzó el lunes por la mañana. Jake, necesitas ver esto. Sandra me entregó un montón de papeles, sonriendo como en la mañana de Navidad. Los inversionistas de Dylan Patterson están retirándose de su proyecto Riverside. No bromeas. Se pone mejor. Resulta que algunas de sus solicitudes de permisos contenían irregularidades. La Sayud está lanzando una investigación completa sobre el historial de complemento de Patterson Development. Revise los documentos. Papel oficial, lenguaje serios. El tipo de pesadilla burocrática que mata bar negocios lenta y completamente. ¿Cómo te enteraste de esto?
Mi primo trabaja en zonification. Dice q Dylan vino el viernes por la tarde gritando sober acoso y conspiraciones. Hizo talicina q tuvran q lamara segurid. Hermoso. Nada destruya la reputación de un hombre más rápido q la histeria pública. Los inversionistas odiaban la inestabilidad y los clientes evitaban a los locos. Pero Elena era el verdadero objetivo. El martes por la tarde, mientras ella estaba en otra reunión con clients, visit su oficina. Pinnacle PR ocupaba el segundo piso de un viejo edificio bancario en el centro. Todo de ladrillo expuesto y iluminación industrial. Muy moderno, muy caro. La assistant de Elena me reconoció, por supuesto. Jenny Walsh, recién salida de la universidad con préstamos estudiantiles y grandes sueños. El tipo de empleada que Elena trataba como servienta personal. Esta Elena? Quería sorprenderla con el almuerzo. La sonrisa de Jenny estaba tensa. De hecho, señor Morrison, Elena ha estado trabajando más desde casa últimamente. Restricciones presupuestarias. Interesante. Las restricciones presupuestarias usualmente significaban clientes perdidos, lo que significaba que el pequeño imperio perfecto de relaciones públicas de Elena se estaba desmoronando bajo presión. Espero que no sea nada serios. Oh, no debería realmente. Jenny miró alrededor de la oficina vacía. Solo que ha sido más difícil mantener clientes últimamente. Algunos de los grandes cuentas han estado haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre profesionalismo, confiabilidad. Jenny bajó la voz. Entre tú y yo, Elena ha estado distraída últimamente, faltando a reuniones, llegando tarde. Ella olvidó completamente la presentación del proyecto Riverside. ¿El proyecto Riverside? El desarrollo favorito de Dylan, ahora enterrado en el infierno de los permisos. Bueno, estoy seguro de que solo está estresada. Los nuevos negocios siempre son desafiantes. Jenny asintió, pero su expresión deja lo contrario. La reputación de Elena estaba deslizándose, y en un pueblo pequeño, la reputación lo era todo. Esa noche, Elena llegó a casa tarde y enojada. Necesitamos hablar, anunció, dejando caer su bolso en la encimera de la cocina con fuerza innecesaria. Sober, y sabes de que la venta del negocio, los permisos, todo. Se giró para enfrentarme, manos en las caderas. Estás saboteando a Dylan. Lo estoy. No jugues el tonto, Jake. Sus proyectos están parados. Sus inversionistas están nerviosos. Y de alguna manera todo está pasando justo después de que descubriste lo nuestro. Lo nuestro? Abrí el refrigerador, sac una cerveza. Esa es una manera divertida de describir una aventura. La cara de Elena se sonrojó. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Abrí la cerveza, tomé un trago largo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Podría decirle a la gente lo que estás haciendo. Decirles que vendí mi propia empresa. Que las solicitudes de permisos de Dylan están recibiendo el escrutinio adecuado. Que le rompí, Elena. Abrió la boca, luego la cerró. Nada ilegal en nada de eso. Poco ético, tal vez. Definitivamente vengativo, pero perfectamente legal. Estás destruyendo a personas inocentes. Mi rey. Realmente mi rey. Inocentes. Dylan Patterson no ha sido inocente desde que descubrió cómo encantar a los inspectores de construcción para aprobar trabajos de baja calidad. Y tú. Deje la cerveza, la mía directamente a los ojos. Dejaste de ser inocente la primera vez que lo trajiste a nuestra casa. La compostura de Elena se rompió. No quería que ocurriera de esta manera. ¿Cómo querías que ocurriera? Mi divorcias, tomas la mitad de mis activos, y vives feliz para siempre con tu novio mientras yo que,
Desaparecia silenciosamente. Jake, respond la pregunta. No podia o no queria. Era lo mismo. Esto es lo que va a pasar. Continue, vos calma y firme. Vas a presentar el divorcio. Sin oposición, sin demandas de pensión alimenticia, sin división de activos, ruptura limpia. Y si no, saque mi teléfono, busque un archivo de video, y todos en el pueblo verán exactamente qué tipo de persona es realmente. Tus clients, tu familia, tus amigos de la iglesia, todos ellos. Elena miró la pantalla del teléfono, viéndose a sí misma burlándose de mi propia oficina. El líquido rojo cedrino de su rostro al das cuenta de cómo se veía, cómo se presentaría ante una audiencia que pensaba que ella era una esposa dulce y agraviada. No lo intentarías. No lo hizo. El miércoles trajo noticias que hicieron que mi café supiera a un media que de costumbre. La esposa de Dylan Patterson solicitó el divorcio, informó Sandra, acomodándose en su escritorio con evidente satisfacción. Se dice que encontró algunas fotos interesantes en su computadora. No bromeas. Jenny Walsh llamó esta mañana. Aparentemente, Elena perdió 3 clientes más esta semana. Algo sobre cambia prioridades y buscar nueva representación. Los dominos caen exactamente como estaba planeado. El negocio de Elena desmoronándose. Los proyectos de Dylan parados. Ambos viendo sus vidas cuidadosamente construidas colapsa en tiempo real. Pero no había terminado. El jueves por la tarde, manejé hasta la oficina de Dylan. Patterson Development ocupaba un almacén renovado en el distrito artístico. Todo vigas de acero y concreto pulido. Su assistant, un joven nervioso que soltaba cuando sonaban los teléfonos, intento discern que Dylan estaba ocupado. Quera vermi, dije, pasando por el escritorio hacia la oficina privada de Dylan. Dylan estaba al teléfono cuando entra, probablemente gritando a algún funcionario de la salud sobre retrasos en los permisos. Mi vio y palideció, terminando la llamada a mitad de frase. Jake, ¿qué haces aquí? Pense que deberíamos hablar, hombre. No creo que sea una buena idea. Yo sé. Seri la puerta detrás de mí, note la cámara de seguridad en la esquina. Bien. Que haya un registro. Mira, he estado pensando en nuestra situación. Tú, yo, Elena, todo el desastre. Dylan se puso de pie, poniendo su escritorio entre nosotros como si ofreciera protección. Mira, Jake, sé que estás molesto. ¿Molesto? Me sentí en una de sus sillas para clientes, relajado como si discutiera el clima. No estoy molesto, Dylan. Estoy decepcionado. Decepcionado. No es muy bueno en esto. La aventura, quiero decir. Elena pensó que estaba jugando al ajedrez, pero tú apenas manejabas las damos. La cara de Dylan enrojeció. ¿Qué se supone que significa eso? Dijiste un rastro más ancho que tu ego. Recibos de hotel en tarjetas de crédito de la empresa. Mensajes de texto en teléfonos a los que tu esposa tenía acceso. Reuniones en restaurants donde medio pueblo podía verte. Nigue con la cabeza. Hora de aficionados. No pudes probar nada. Saque mi teléfono, le mostré una foto. Elena en su oficina besándolo mientras él estaba sentado en su silla de cuero. La marca de tiempo claramente visible. Puedo. Dylan miró la pantalla, luego se hundió en su silla. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo. Esto no se trata de dinero o propiedades o incluso de Elena. Se trata de respeto. Jake, entraste en mi casa, usaste mis muebles, te reiste de lo estúpido que era mientras planeabas robar mi negocio. Me incline hacia adelante. Eso fue un error. Las manos de Dylan temblaban ahora. No se suponía que ocurriera así. ¿Cómo se suponía que ocurriera? Elena dijo que nunca contraatacarías.
Q simplement lo aceptarias y seguirias adelante. Elena estarbar equivocada en muchas cosas. Me puse de pie, enderezando mi chiqueta. Pero tenía razón en una cosa. Soy fácil de subestimar. Caminhacia la puerta, luego mi jaya. Dylan, el abogado de tu esposa es muy minucioso. Aparentemente, ha estado documentando tus activos durante meses, preparandos para este divorcio. Tus cuentas comerciales, tus inversiones inmobiliarias, incluso esa cuenta en el extranjero que pensabas que era secreta. Sonre. Elena no es la única que se planifica con anticipación. Su rostro se puso blanco. Como lo supiste, pueblo pequeño, Dylan? La gente habla. Lo dejé sentado ali mirando su teléfono como si pudiera explotar. El viernes por la noche trajo la confrontación que había estado esperando. Elena llegó a casa borracha y furiosa, tropezando por nuestra puerta principal como un ángel vengador con un vestido rasgado. Idiota, gritó, arrojando su bolso a la cabeza. Lo arruinaste todo. Esquive el bolso, lo atrape antes de que golpeara la pared. Dia duro en el trabajo? No te atrevas a bromear con esto. Elena se quitó los tacones, uno de los dejando una marca en el piso de madera. Jenny renunció hoy. Jenny, mi assistant dest la universidad. ¿Por qué renunció? Porque no hay dinero para pagar. Mis clientes se han ido, Jake. Todos ellos. Asustados por rumors y chismes y tu pequeño esquema de venganza. Puse su bolso en la encimera, notando el contenido esparcido. Panuelos, lápiz labial, papeles de divorcio. Q rumors. Sabes exactamente Q rumors. Q estoy inestable, poco confiable, acostandome con clients. La voz de Elena se quebró. Mi reputación está destruida. Paris que tú misma la destruiste. Me dio una bofetada fuerte. El sonido resonó en la cocina como un disparo. ¿Te sientes mejor? Pregunté, tocando mi mejilla donde su anillo había dejado una marca. Elena miró su mano como si no pudiera creer lo que había hecho. Jake, lo siento. No, no lo sientes. Sientes que te atraparon. Sientes que tu plan falló. Sientes que resulta ser más inteligente de lo que pensabas. Tomé los papeles de divorcio de su bolso, los hoji. Pero no sientes lo que hiciste. Eso no es cierto. Demuéstralo. No podía. Ambos lo sabíamos. Los papeles de divorcio eran todo lo que esperaba. Sin demandas de pensión alimenticia, sin división de activos, ruptura limpia. El abogado de Elena la había aconsejado cortar sus pérdidas y coa. Los firmé, dije. Pero quiero una cosa más. Q. Una disculpa a mi cara en cámara admitiendo lo que hiciste. Los ojos de Elena se entrecerraron. ¿Por qué? Porque quiero recordar este momento. El momento en que finalmente dijiste la verdad. Lo pensó por mucho tiempo, sopesando sus opciones. Orgullo contra pragmatismo. Imagen contra realidad. Si hago esto, me dejarás en paz. No más sabotajes. No más jugos. No más jugos. Estuve de recuerdo. Elena se posicionó frente a la cámara de mi teléfono, se arregló el cabello, respiró hondo. Mi nombre es Elena Morrison, y tuve una aventura con Dylan Patterson mientras estaba casada con Jake Morrison. Planeamos divorciarnos de Jake y roba sus activos comerciales. Numbers balamos de él y lo llamamos estúpido. Usamos su casa para nuestras reuniones. Su voz era firme, pero podía ver el esfuerzo que le costaba. Jake descubrió y respondió protegiendo legalmente sus activos y exponiendo nuestro plan. Nunca rompió ninguna ley ni lastimó a nadie físicamente. Traición la confianza de mi esposo y lo siento. Dejé de grabar. Ahora estamos a mano. Lo estamos.
Firm los papeles de divorcio, los fichi, se los devolvi. Ahora lo estamos. Elena recogio sus cosas en silencio. Ropa, joyas, objetos personals. Dejo atrás los costosos electrodomésticos de cocina, los muebles que compramos juntos, las fotos de boda en la repisa. En la puerta, se giro una última vez. Jake. Sai. Dylan está arruinado. Su negocio está terminado. Su esposa tomó todo. Sus inversionistas no quieren saber nada de él. Parisha genuinamente triste. Valio la pena. Pense en la pregunta. 6 meses de planificación, semanas de sabotaje cuidadoso, relations destruidas, vidas arruinadas, todo por venganza contra una esposa infiel y su patético novio. Preguntame en un ano. Elena se fue. Nunca la volví a ver. El sábado por la mañana, estaba reconstruyendo una terraza para los Williams cuando traveslamo. ¿Viste el periódico esta mañana? Todavía no. ¿Por qué? Patterson Development se declaró en bancarrota. Dylan está vendiendo todo intentando pagar a los acreedores. Martil otro clavo, la satisfacción cálida en mi peco. Y Elena. Se dice que se está mudando con sus padres. Ella intenta reiniciar su negocio en la ciudad. Buena suerte con eso. Los escándalos de pueblo pequeño seguían a las personas, especialmente en la era de Internet. La reputación de Elena la perseguiría donde quiera que fuera. Jake, ¿estás bien con todo esto? Mira mi alrededor en la terraza a medio construir, el caos organizado de la construcción, el simple placer de construir algo que duraría. Estoy bien, Travis. Mija que bien. Bueno. Pork recibí una llamada sobre un gran trabajo comercial, un edificio de oficinas en el centro, renovación completa. Interesado? Enviame los detalles. La vida continuó. El divorcio se finalizó en diciembre. Sin oposición, sin drama. Elena mantuvo su apellido de soltera y desapareció en la ciudad como humo. Dylan vendió sus propiedades restantes y se mudó a Florida, con la cola entre las patas. Jenny Walsh comenzó su propia firma de relations públicas. Tomó a la mayoría de los antiguos clientes de Elena con ella. Me envió una tarjeta de Navidad agradeciéndome por inspirarla a hacer un cambio. Sandra recibió un aumento y un nuevo título. Gerente de oficina y socia. Lo había ganado. Compré una nueva camioneta y tomé unas vacaciones en Colorado. El primer descanso real en años. Pasé una semana caminando solo en las montañas, pensando en los últimos 6 meses, sobre elections y consecuencias y el precio de la venganza. ¿Valió la pena? La pregunta de Elena me perseguía en el aire delgado de la montana. Destruí 2 vidas, arruiné un negocio, terminé un matrimonio, todo porque mi esposa decidió que quería un modelo de esposo más nuevo y pensó que yo era demasiado estúpido para notarlo. La respuesta me legó en una chima nevada al atardecer, viendo la luz desvanecer sobre la divisoria continental. Sí, valió la pena. No por la venganza en sí, aunque sa satisfacción era real y duradera, sino porque mi negué a ser una víctima. Elena y Dylan habían elegido traicionarme, asumiendo que lo aceptaría silenciosamente. Estaban equivocados. La primavera trajo nuevos contratos y nuevos desafíos. Morrison Contracting estaba prosperando bajo la propiedad oficial de Travis, mi sociedad no oficial. Contratamos a 3 nuevos chicos, compramos mejor equipo, comenzamos a ofertar por trabajos más grandes. Estaba reemplazando gabinetes de cocina para los Henderson cuando Tom mencionó haber visto a Elena en el centro. Se veía diferente, dijo, pasándome un destornillador. Delgada, cansada, preguntó por ti, dejeco. ¿Qué le dijiste? ¿Qué estabas genial? Nueva camioneta, nueva actitud. Parisha feliz. Tom hizo una pausa.
Ella no perisha feliz. Termen de instala la puerta del gabinete. Probe las bisagras. Suave y solido. Construido para dura. Algunas personas creen su propia infelicidad, Tom. No hay mucho que los demás pueden hacer al respecto. Esa tarde, manejando a casa desde la ferretería, el coche Elena estacionado fuera de la cafetería y en el centro. Estaba sentada junto a la ventana, mirando su teléfono como si contuviera respuestas a preguntas que no podía hacer. Podría haber parado. Podría haber entrado, hablado con ella, tal vez encontrado algo de decir o perdonó lo que los divorciados supuestamente descubren. Y en cambio, pase de largo sin reducir la velocidad. Algunas historias no tienen finales felices. Algunos errores no pueden perdonarse. Algunas traiciones cortan demasiado profundo para sanar. Elena había hecho su elección hace 6 meses cuando trajo a Dylan a nuestra casa. Yo hice la mia cuando decidí contraatacar y en lugar de rendem. Ambos estábamos viviendo con las consecuencias. El verano estuvo ocupado. 3 contratos importantes, un equipo de chicos confiables, ganancias más altas de lo que habían sido en años. Sandra estaba saliendo con un maestro de la escuela primaria, perisha feliz. Travis compró un bote y para los fines de semana pescando en el lago. Trabajaba, dormía, ocasionalmente iba a las barbacoas de los Miller o a las cenas de Tom Henderson. La gente dejó de preguntar por Elena después de un tiempo. Los pueblos pequeños eran buenos olvidando escándalos una vez que dejaban de ser entretenidos. Dylan nunca regresó. Escuché por el medio de la construcción que estaba vendiendo bienes raíces en Tampa, locando por reconstruir su reputación y su cuenta bancaria. Su ex esposa se quedó con la casa, los coches, la mayoría de sus activos. Justicia, de alguna manera. Una noche de julio, estaba terminando una renovación de baño cuando mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Jake, soy Elena. ¿Podemos hablar? Mira el mensaje por mucho tiempo, sopesando mis opciones. Parte de mi tenía curiosidad por saber qué quería decir, qué excusa o explicación había creado en los meses desde nuestro divorcio. Pero la curiosidad no era suficiente para reabrir villas heridas. Elimine el mensaje sin responder. Agosto trajo el verano más caluroso en años y el contrato más grande de mi carrera. La salud quería renovar el antiguo juzgado, un proyecto más evo que tomaría 18 meses y establecería a Morrison contracting como el constructor principal en la región. Travis y yo celebramos en el bar de Murphy, bebiendo cerveza y planeando la expansión del equipo que necesitaríamos para el trabajo. ¿Alguna vez lo lamentas? Preguntó Travis en un momento tranquilo entre brindis. La forma en que todo se desarrolló con Elena y Dylan. Pensé en la pregunta, redando mi botella de cerveza entre mis palmas. 6 meses de rabia y planificación, semanas de sabotaje cuidadoso, vidas destruidas por el bien del orgullo y la justicia. ¿Sabes que lamento, Travis? ¿Qué es eso? Lamento haber confiado en ella en primer lugar. Lamento no haber visto a través de su actuación antes. Lamento haberla dejado hacerme tonto tanto tiempo como lo hizo. Tomé un trago, puse la botella con firmeza. Pero lo que hice después, ningún remordimiento en absoluto. Travis asintió. Bien, porque sa mujer era veneno y Dylan era un parasito. Solo les dist lo que merecen. Tal vez tenía razón. Tal vez la justicia y la venganza eran lo mismo cuando las personas eligen traicionar la confianza y destruir vidas por sus propios beneficios egoístas. El otoño llegó temprano y sano, octubre frío y amargo. Estaba manejando por el distrito artístico cuando el antiguo edificio de oficinas de Dylan. Nuevo letrero en frente. Walsh PR y Marketing. Jenny había comprado el espacio.
Estarbar construyendo algo mejor de las cenizas del imperio fallido de Elena. Bien por ella. Algunas personas aprendían de los errores de otros. El proyecto del juzgado estaba adelantado y por debajo del presupuesto para Halloween. Mi equipo era sólido. Mi reputación era impecable. Mi cuenta bancaria estaba más saludable de lo que había estado en años. Estaba midiendo molduras de corona para las cámaras del juez cuando Sandra llamó. Jake, necesitas ver esto. Su voz estaba emocionada, casi alegre. ¿Qué ahora? Elena está en el periódico. Bueno, más o menos. ¿Qué quieres decir con más o menos? Sección de negocios. Hey un artículo sobre startups fallidas en la región. La firma de relations públicas de Elena recibe una mención como ejemplo de malas prácticas comerciales y gestión de clientes. Miré a pesar de mi mismo. Enviéme el enlace. El artículo era brutal en su evaluación clínica. La empresa de Elena fue citada como un estudio de caso sobre como los escándalos personales podían destruir relations profesionales, como las firmas de gestión de reputación podían irónicamente fallar en gestionar sus propias reputaciones. El autor claramente había hecho su investigación. Clients perdidos de Elena, su patrón de reuniones perdidas y promesas rotas, los rumores susurrados sobre aventuras y conducta poco profesional, todo expuesto en blanco y negro para que cualquiera lo leyera. Era el tipo de artículo que seguía a las personas para siempre en la era de Internet. Elena Morrison nunca volvería a trabajar en relations públicas, al menos no con éxito. Reenvié el artículo a través con una sola palabra, karma. Su respuesta fue inmediata. No podría hablar pardo a una persona más agradable. El invierno trajo la fase final de la renovación del juzgado y una visitante inesperada. Estaba instalando pisos de madera en el vestíbulo cuando el guardia de seguridad mencionó que alguien quería verme. Elena estaba en la puerta como un fantasma de una mala pesadilla, delgada y con ojos hundidos, usando un abrigo que había conocido muchos días. Hola, Jake. Elena. No deje de trabajar. No levante la vista de las tablas del piso. ¿Qué quieres? Disculpat. Realmente disculpat. No la actuación que exigiste para tu cámara. Un poco tarde para eso. Lo sé. Dio un paso más cerca, evitando cuidadosamente el área de trabajo, pero necesito decirlo de todos modos. Me sent sobre mis talons, finalmente la mía. Elena había envejecido mal en el año deste nuestro divorcio. Líneas alrededor de sus ojos, conos en su cabello, la mirada hueca de alguien que lo había perdido todo y no sabía cómo recuperarlo. Entonces dilo. Estaba equivocada en todo. Sobre ti, sobre Dylan, sobre lo que pensaba que quería. La voz de Elena se quebró ligeramente. Tenía un buen matrimonio y lo destruí por una fantasía que nunca existió. Sí, lo hiciste. Jake, sé que nunca me perdonarás. Tienes razón. No lo haré, pero necesito que sepas que perdit fue el peor error de mi vida. No el negocio, no la reputación, no el dinero. Perdit. Me puse de pie, me sacudí el seren de las rodillas. Elena, aprecio la disculpa. Realmente, pero no cambia nada. Lo sé. Buena suerte con lo que venga después. Elena asintió, entendiendo el despido. Camino hacia la puerta, luego se giró una última vez. Por lo que veo, Jake, ganaste completamente y totalmente. Espero que eso te de algo de paz. Después de que se fue, volví al trabajo. Los pisos no se instalarían solos, y tenía un horario que mantener. Pero sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Había ganado. Elena estaba arruinada y desemplida, su reputación destruida, sus perspectivas futuras sombrías. Dylan estaba en Florida vendiendo condominios a jubilados,
Su imperio de desarrollo reducido a recuerdos y remordimientos. Yo. Era exitoso, respetado, financieramente seguro. Mi negocio estaba prosperando. Mi reputación era sólida. Mi vida avanzaba. Por cualquier medida objetiva, había ganado completamente. Entonces, ¿por qué los ojos huecos de Elena me perseguían esa noche? La primavera regresó con nuevos contratos y rutinas familiares. El proyecto del juzgado terminó a tiempo y por debajo del presupuesto, ganando a Morrison contracting un artículo en la revista de negocios regional. Más trabajo seguido, proyectos más grandes, mejores clients. Contraté dos miembros más del equipo y compré una nueva camioneta. Travis habló sobre expandirse el desarrollo comercial, tal vez oferta por algunos de los proyectos que la bancarrota de Dylan había dejado sin terminar. La vida era buena, mejor que buena. Pero a veces, tarde en la noche en mi casa vieja, me preguntaba que podría haber sido diferente si hubiera manejado las cosas de otra manera. Si hubiera confrontado a Elena directamente en lugar de orquesta su queda. Si hubiera ofrecido perdón en lugar de venganza. Luego recordaba su risa sobre lo fácil que era manipularme. Planeando robar el trabajo de mi vida, burlándose de mi en mi propia casa. Las dudas se detenían. Algunas traiciones merecían consecuencias. Algunas personas necesitaban aprender que las acciones tenían precios. Elena había aprendido. Dylan había aprendido. La lección fue costosa, pero fue exhaustiva. Junio trajo noticias de que la ex esposa de Dylan se había vuelto a casar, con un exitoso abogado de la capital del estado. Había mantenido el apellido de Dylan, pero no su memoria. Construyendo una nueva vida desde las cenizas de la antigua. Mujer inteligente. A veces, la mejor venganza era simplemente viva mejor que las personas que te habían hecho daño. Julio marcó 2 años desde la traición de Elena, un año desde nuestro divorcio. Estaba instalando gabinetes de cocina para una joven pareja, recién casados llenos de esperanza y planes para su futuro. ¿Cuánto tiempo llevas casado, señor Morrison? Preguntó la esposa, admirando la artesanía en sus nuevos gabinetes. Estoy divorciado, dije simplemente. Oh, lo siento. No quise intrometerme. No hay problema. A veces las cosas simplemente no funcionan. El esposo asintió con simpatía. El divorcio es duro. ¿Estás saliendo con alguien ahora? Pensé en Sandra, que había estado dando pistas durante meses. O en Jenny Walsh, que había dejado claro que estaba interesada. O en cualquiera de la decena de mujeres en el pueblo que habían hecho saber su disponibilidad desde que mi divorcio se hizo público. No realmente. Demasiado ocupado con el trabajo. Era más fácil que explicar que no estaba seguro de confiar en nadie lo suficiente como para dejarlos acercarse tanto otra vez. Elena había sido convincente, encantadora, perfecta hasta que no lo fue. ¿Cómo confías en tu propio juicio después de algo así? Agosto trajo una llamada telefónica inesperada. Jake Morrison hablando. Soy la detective Sarah Collins con la policía estatal. Estoy investigando algunas irregularidades en las prácticas comerciales de Patterson Development. Entiendo que podrías tener información relevante para nuestro caso. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de irregularidades? Fraud en permisos, sobornos, violations de códigos. Estamos construyendo un caso contra Dylan Patterson y posiblemente otros involucrados en su operación. Otros como Elena, que había estado acostados con él y planeando asociarse con su negocio. Podría tener alguna información, dije con cuidado. ¿Podrías venir para una entrevista? Nada formal, solo quiero escuchar lo que sabes. Acepto encontrarme con ella al día siguiente. Pasé la noche revisando todo lo que sabía sobre las prácticas comerciales de Dylan.
Los retrasos en los permisos que cause fueron legítimos. Sus solicitudes realmente contenían irregularidades. Las inspecciones de construcción que encontraron violations eran reales. Los problemas de Dylan no eran solo mi venganza. Eran las consecuencias naturales de tomar atajos y sobornar a funcionarios. La detective Collins fue minuciosa y profesional. Tomo mi declaración, revisó la evidencia que proporción, hizo preguntas puntuales sobre la participación de Elena. Tu ex esposa estaba íntimamente involucrada en los planes comerciales de Patterson. Según las conversaciones que grave, si discutieron usar mi lista de clientes para proyectos de gentrificación, planeaban robar mis activos comerciales. Todavía tienes esas grabaciones? Las tenía escondidas en una caja de seguridad, seguro contra problemas futuros. Entre copias, observe como la expresión de la detective se volvía más seria al revisarlas. Señor Morrison, estas grabaciones podrían ser evidencia crucial en nuestro caso. Patterson ha estado bajo investigación durante 6 meses, pero hemos tenido problemas para probar la intención de defraudar. Y Elena? Eso depende de quien profundamente estuviera involucrada. Los cargos por conspiración son posibles si podemos probar que fue una participant activa en el esquema de fraud. Parte de mi sintió satisfacción al pensar en Elena enfrentando cargos criminales. Otra parte, más pequeña y tranquila, sintió algo que podría haber sido arrepentimiento. Detective Collins, cuando los arrestan, si los arrestan, podrían no mencionar mi nombre? Prefiero mantenerme fuera de la publicidad. Ella asintió. Hemos lo mejor para proteger tu identidad. Has sido muy útil. Los arrestos llegaron 3 semanas después. Dylan Patterson acusado de fraud, soborno y conspiración. Elena Morrison acusada como cómplice y co-conspiradora. El periódico local publicó la historia en la primera página, completa con fotos y detalles sobre la investigación. Las violaciones de permisos de Dylan, sus sobornos a funcionarios de la salud, sus planes para defraudar a inversionistas y socios. La participación de Elena fue mencionada, pero no destacada. El fiscal parecía más interesado en Dylan como el objetivo principal. Leí el artículo con el café de la mañana, sin sentir nada en particular. Ni satisfacción, ni arrepentimiento, ni sensación de victoria o justicia. Solo el reconocimiento tranquilo de que algunas historias toman más tiempo en terminar que otras. Travis Lamo una hora después. ¿Viste el periódico? Sí. ¿Te sientes bien? Pensé en la pregunta. ¿Se siente bien ver los arrestados, acusados, enfrentando posible tiempo en prisión? ¿Se siente como será un libro, dije finalmente? ¿Cómo termina algo que debería haber terminado hace mucho tiempo? Suficientemente bueno. El juicio estaba programado para el otoño. El abogado de Elena negoció un acuerdo de declaración, libertad condicional y servicio comunitario a cambio de testificar contra Dylan. Movida inteligente. Dylan recibió 18 meses en seguridad mínima, la mayor parte de los cuales cumpliría en un programa de liberación laboral, justicia de alguna manera. No la vindicación dramática en la sala de audiencias que ves en las películas, sino el proceso lento y metódico de las consecuencias alcanzando las elecciones. Elena se mudó de nuevo a la casa de sus padres para cumplir su libertad condicional. Escuché que estaba trabajando medio tiempo en una tienda de ropa, intentando reconstruir su vida un día a la vez. Bien por ella. Todos merecen una oportunidad de redención, incluso si el perdón no era parte del paquete. El otoño trajo el contrato más grande en la historia de Morrison Contracting. El condado quería construir un nuevo complejo municipal. 18 meses de trabajo que numbers establecerían como la empresa de construcción principal en la región.
Travis y yo celebramos en el bar de Murphy brindando por el éxito y el futuro. Sabes cuál la mejor parte? Dijo Travis levantando su cerveza. ¿Cuál es? Hace 3 años, Elena y Dylan pensaron que podían robar tu vida y salir impunes. Ahora mira donde terminó cada uno. Mira alrededor del bar. Rostros familiares y conversations amistosas. Los ritmos cómodos de un pueblo pequeño donde las reputaciones importaban y la integridad tenía vela. Sí, dije, mira donde terminamos. El invierno fue suave y sano, clima perfecto para la construcción. El complejo municipal se elevaba constantemente, concreto y acero, y espacios cuidadosamente planificados que servirían a la comunidad durante décadas. Estaba instalando molduras en el corda principal cuando Sandra trajo un recorte de periódico. Pense que podrías curar ver esto. El titular decía, mucha local comienza de nuevo después de problemas legales. El artículo era sobre Elena, su trabajo de servicio comunitario con refugios para personas sin hogar, sus planes para regresar a la escuela para obtener un título de enseñanza. Está intentando reconstruir su vida, observó Sandra. Bien por ella. ¿Realmente lo dices? Pensé en la pregunta. Quería que Elena tuviera éxito en reconstruir su vida. Esperaba que encontrara felicidad y propósito después de todo lo que había perdido. Sí, lo digo en serios. Lo que hizo estuvo mal, pero ha pagado el precio. Es hora de seguir adelante. Sandra sonrió. Eso es muy maduro de tu parte. No sones tan sorprendida. La primavera trajo la finalización del complejo municipal y un nuevo desafío. El Departamento de Transporte Estatal quería renovar 3 puentes de carretera, un proyecto masivo que requeriría asociarse con firmas de ingeniería y gestión logística compleja. Morrison Contracting ofertó por el proyecto y ganó. Superando a empresas el doble de nuestro tamaño con millas propuestas y precios competitivos. El éxito se sentía diferente ahora que hace 3 años. Menos desesperado, más confiado. Había demostrado que podía sobrevivir a la traición y construir algo mejor de los escombros. El título de enseñanza de Elena apareció en la sección de educación del periódico local. Se había graduado con honores, conseguido un trabajo en la escuela primaria donde el novio de Sandra enseñaba. Un círculo completo, de alguna manera. Elena enseñando a niños mientras yo construía estructuras que numbers sobrevivirían a todos. El verano trajo el proyecto del puente y noticias inesperadas. Dylan Patterson estaba siendo liberado antes por buen comportamiento. Planea regresar al trabajo de construcción como gerente de proyectos para una empresa en el condado vecino. ¿Estás bien con eso? Preguntó Travis cuando escuchó la noticia. Es un país libre. El hombre tiene que ganarse la vida incluso después de todo lo que hizo, especialmente después de todo lo que hizo. La prisión fue su consecuencia. Ahora puede intentar reconstruir su vida igual que todos los demás. Travis parecía escéptico. Estás siendo muy generoso. Estoy siendo práctico. Guarda rencores es agotador y tengo muchas cosas que hacer con mi tiempo. La primera renovación del puente se completó antes de lo programado y por debajo del presupuesto. Las noticias locales cubrieron el proyecto, entrevistando sobre el crecimiento y el éxito de Morrison Contracting. ¿Cuál es el secreto del éxito de tu empresa? Preguntó el reportero. Buenas personas, trabajo de calidad y cumplir con tu palabra, dije. Todo lo demás son solo detalles. ¿Algún consejo para otros dueños de pequeñas empresas? Pensé en Elena y Dylan, en la confianza y la traición y el largo camino de regreso de ambos. Concentrate en construir algo que dure. Los atajos siempre están más al final. El otoño marcó 3 años desde la traición de Elena, 2 años desde nuestro divorcio,
ano dest el juicio penal q cero es capítulo de mi vida. Estaba instalando pisos en mi propia casa, finalmente renovando las habitaciones que guardaban demasiados malos recuerdos cuando sonó el timbre. Elena estaba en mi Porsche, nerviosa pero decidida. Lavaba un vestido sencillo y traía un plato cubierto como una vecina trayendo cena a alguien que había estado enfermo. Hola, Jake. Elena. Me limpi las manos con un trapo de trabajo, solía hablar. ¿Qué es eso? La sana. Sé que es tu favorita. Pense que tal vez. Se detuvo, dándose cuenta de lo presuntuoso que parecía el gesto. Eso es considerado. Gracias. Me entrego el plato, nuestros dedos rozandos brevemente. Sin chispa, sin emoción, solo el contacto casual de dos personas que solían conocerse bien. Jake, sé que esto es incómodo, pero quería agradecerte por no pelear contra el acuerdo de declaración. Por dejarme empezar de nuevo sin hacerlo más difícil de lo necesario. Puse la lasana en la barandilla del Porsche, estudí su rostro. Elena se veía más saludable que durante nuestro encuentro de invierno, más en paz consigo misma y sus circunstancias. No necesitas agradecerme por eso. Sí, lo necesito. Podrías haber presionado por cargos máximos. Podrías haber asegurado de que también fuera a prisión. No lo hiciste. La prisión no habría servido a los intereses de nadie. Elena asintió. Escuché sobre tu éxito con el proyecto del puente. Los niños en la escuela hablan sobre la gran construcción que está ocurriendo en el pueblo. ¿Te gusta enseñar? Lo amo. Es un trabajo duro y el sueldo no es genial, pero se siente significativo. Como si estuviera construyendo algo que importa. Eso es bueno. Mereces estar feliz. Lo merezco. La pregunta flotó entre nosotros como humo de un fuego agonizante. Todos merecen una oportunidad de felicidad, Elena. Lo que importa es que haces con esa oportunidad. Nos cuidamos en un silencio cómodo por un momento. Dos personas que compartieron una vida y la destruirán y de alguna manera encontrarán paz al otro lado. Jake, ¿alguna vez te preguntas que habría perdido si las cosas hubieran sido diferentes? Si hubiera sido honesta desde el principio, si hubiéramos trabajado en nuestros problemas en lugar de revisas, admití, pero no a menudo. No podemos cambiar el pasado. Y preguntas por eso no ayuda a nadie. Elena sonrió con tristeza. Tienes razón. Siempre fuiste bueno viendo las cosas claramente. No siempre. Me tomo bastante tiempo ver lo que estaba pasando justo frente a mí. Tal vez ambos aprendemos algo de todo esto. Tal vez lo hicimos. Elena caminó de regreso a su coche, luego se giró una última vez. Jake, por lo que veo, me alegra que contraatacaras. Me alegra que no dejarás que te destruyéramos. Cuídate, Elena. Tú también. Las 6 allejas, luego regresa termina mi proyecto de pisos. La casa se ve mejor, más limpia, de alguna manera liberada del peso de los viejos recuerdos y los sueños fallidos. El invierno trajo noticias de que Dylan se había vuelto a casa, con una viuda con 2 hijos que era dueña de una florería en el condado vecino. Estaba manejando proyectos de construcción para una pequeña firma construyendo centros comerciales y almacenes. No era trabajo glamoroso, pero sí honesto. A veces eso era suficiente. El segundo proyecto de puente comenzó en primavera, antes de lo programado, gracias a las lecciones aprendidas de la primera renovación. Morrison contracting ahora empleaba a 12 personas a tiempo completo con subcontratistas lavando el equipo total a casi 30 para proyectos grandes. Sandra había sido promovida a gerente de operations y estaba comprometida con su novio maestro. Travis compró una casa en el lago y hablaba de asentarse, tal vez formar una familia. La vida era buena, mejor que buena.
El verano trajo una invitación que me sorprendió. Elena se iba a casar con un compañero maestro, un hombre que entrenaba béisbol y patrocinaba el club de lectura de la escuela. La boda sería pequeña, solo familia y amigos cercanos. No fue invitado, por supuesto, pero Elena me había enviado una nota agradeciéndome de nuevo por dar espacio para reconstruir su vida. Quería que supieras, escribió, que encontrara alguien que me ama por quien soy ahora, no por quien solía ser. Creo que te gustaría. Es amable y paciente y construye cosas que duran como tú lo haces. Guard la nota por unos días, luego la tira. Algunos capítulos necesitaban cuidados cerrados. El otoño trajo la finalización del segundo puente y noticias de que el tercero se retrasaría hasta la primavera. Momento perfecto. Morrison Contracting había ganado el contrato para construir una nueva escuela secundaria. 18 meses de trabajo que numbers mantendrían ocupados bien entrado el próximo año. Estaba revisando planos arquitectónicos cuando Sandra tocó a mi puerta de la oficina. Jake, hay alguien aquí para verte. Dylan Patterson estaba en el área de espera, sombrero en mano, viendos más viejo y más pequeño de lo que recordaba. 3 años en el mundo real habían desgastado su arrogancia. Lo dejaron viendos como lo que siempre había sido debajo. Un hombre pequeño intentando parecer más grande de lo que era. Dylan Jake, gracias por recibirme. ¿Qué puedo hacer por ti? Quería disculparme. Cara a cara, hombre a hombre. Hice un gesto hacia mi oficina. Dylan me siguió, cerrando la puerta detrás de él. Entonces disculpate. Dylan se sentó pesadamente, como si las palabras fueran una carga física. Estaba equivocado en todo. Sobre Elena, sobre ti, sobre pensar que podía tomar lo que no era mío. Levanto la vista, encontró mis ojos. Destruí mi matrimonio, mi negocio, mi reputación. Perdí todo lo que importaba. Estás reconstruyendo. Lo estoy intentando. Tengo una buena mujer ahora. Ni nos que están empezando a confiar en mí. Trabajo que es honesto, sino emocionante. Suena como si eventualmente aterrizaste en tus pies. Pero tomo mucho tiempo llegar aquí, y haría mucha gente en el camino. Dylan metió la mano en su chaqueta, sacó un soba. Sé que el dinero no puede arreglar lo que hice, pero quería devolver lo que pudiera. Lo que Elena y yo te costamos en honorarios legals, tiempo perdido, dano emocional. Dentro del soba había un cheque de carga por $15,000. Dylan, no puedo aceptar esto. Por favor, necesito hacer esto. No se trata de que me perdones o de que seamos amigos de nuevo. Se trata de que pueda mirarme al espejo. Estudié el cheque, luego miré la cara de Dylan. Estaba serios, desesperado, incluso. Esto no era soba mi perdón. Era soba su redención. De recuerdo, pero lo donaré al fondo de becas del distrito escolar. En nombre de Elena. Dylan sonrió por primera vez desde que llegó. A ella le gustaría eso. Realmente ama a esos niños. Bien por ella. Numbers dimos la mano torpmente. Dos hombres que alguna vez fueron enemigos intentando encontrar alguna medida de paz. Jake, Elena tenía razón en una cosa. Es un buen hombre. Milla de lo que cualquiera de nosotros merecia. Después de que Dylan se fue, me sentí en mi oficina por mucho tiempo, pensando en el perdón y la redención y las extrañas formas en que la vida de círculos sobre sí misma. Hace 3 años, había sido un esposo traicionado planeando vengarse de una esposa infiel y su amante. Ahora era un empresario exitoso dando la mano a mi antiguo enemigo y donando su dinero para ayudar a educar a los niños. El tiempo lo cambiaba todo, incluso las cosas que parecían permanentes. El invierno fue duro y sano, pero el proyecto de la escuela secundaria se mantuvo en el horario.
Mi equipo era experimentado ahora, efficient y profesional. Habíamos construido una reputación por trabajo de calidad y trato justo. El anuncio del fondo de becas salió en el periódico local. 5 estudiantes recibirían asistencia completa para la matrícula financiada por una donación anónima en honor a Elena Morrison Patterson, maestra de escuela primaria y voluntaria comunitaria. Me pregunté si Elena sabía sobre la beca. Probablemente, los pueblos pequeños no guardaban secretos por mucho tiempo. La primavera trajo el tercer proyecto de puente y una visitante inesperada. Jenny Walsh pasó por la oficina. Exitosa y confiada de una manera que me recordaba a Elena antes de que todo saliera mal. Jake Morrison, es un hombre difícil de encontrar. Jenny, que bueno vert. ¿Cómo va el negocio de relaciones públicas? En org, que en realidad es por lo que estoy aquí. Se sentó frente a mi escritorio. Todo negocios. Quiero contratar a Morrison Contracting para Q. La expansión de mi oficina. Estoy comprando el edificio de al lado. Necesito a alguien que derive perds y cree un espacio unificado. Discutimos el proyecto con café. Profesional y amigable. Jenny había construido algo impresionante de las cenizas del fracaso de Elena, demostrando que a veces la mejor venganza era simplemente hacer lo mejor que las personas que habían fallado antes que tú. Jenny, ¿puedo preguntar algo? Claro. ¿Alguna vez piensas en Elena? ¿Qué pasó con su negocio? ¿Cómo se derrumbó todo? Jenny consideró la pregunta cuidadosamente. A veces pienso en eso. Elena era una buena maestra cuando se enfocaba en enseñar en lugar de planear. Pero ella hizo sus elections y yo hice las mías. ¿Algún arrepentimiento por dejar su empresa? Ninguno. ¿Por cómo terminó? Tal vez. Elena no era malvada, Jake. Solo egoísta y myope. Quería todo sin ganárselo. Y ahora lo está ganando. Enseñando a niños, construyendo una vida real con alguien que la ama. Tal vez eso es mejor que la fantasía que estaba persiguiendo. El verano trajo la finalización de la expansión de la oficina de Jenny y el inicio de la fase final de la nueva escuela secundaria. El edificio estaba tomando forma. Olas y pasillos y espacios donde los niños aprenderían y crecerían y cometerían los mismos errores que todos cometemos a su edad. Estaba instalando casilleros en el pasillo principal cuando Sandra me encontró. Jake, tienes una llamada. Es Elena. Casi le dije que tomara un mensaje, luego cambié de opinión. Algunas conversations no podían posponerse para siempre. Jake, gracias por el fondo de becas. Los niños están muy emocionados y los maestros están todos agradecidos. Fue el dinero de Dylan. Quería hacer las paces. Lo sé, me lo dijo, pero fue tu idea hacerlo de esta manera. Hablamos unos minutos sobre el fondo, los estudiantes que recibieron becas, el impacto en la comunidad. Conversación fácil entre dos personas que habían encontrado sus caminos separados hacia la paz. Jake, quiero que sepas que a veces pienso en nuestro matrimonio, las partes buenas, antes de que lo arruinara todo. Elena, no estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas que esos buenos momentos fueron reales. A pesar de lo que pasó, nos amamos una vez. Sí, lo hicimos. ¿Estás feliz? ¿Realmente feliz? Mira mi alrededor en la escuela a medio construir, escucho los sonidos de la construcción y la creación, pensé en la vida que había construido de los escombros de la traición. Sí, Elena, estoy feliz. ¿Estás llegando allí? Es más difícil de lo que pensé que sería. Construir algo real en lugar de algo que solo se ve bien en la superficie. Las cosas que valen la pena son difíciles. Cierto. Cuídate, Jake. Tú también. El otoño trajo la finalización de la escuela secundaria y una celebración que me llenó de orgullo tranquilo.
Cientos de niños caminarian por estos pasillos, sesentarian en estas aulas, usarían estas instalaciones durante décadas por venir. Construyendo algo que durara. Eso es lo que siempre había sido bueno. La ceremonia de corte de cinta fue cubierta por las noticias regionales con entrevistas al equipo de construcción y a los funcionarios de la salud. Cuando me preguntaron sobre el proyecto, lo mantuve simple. Buenos materiales, trabajadores calificados, atención al detalle. Así es como construyes algo que resiste la prueba del tiempo. Más tarde, viendo a los niños explorar su nueva escuela, pensé en Elena y Dylan y las elecciones que numbers habían traído a todos a este momento. Intentaron derribar lo que había construido, y en respuesta, ayuda a construir algo mejor. Tal vez esa era la verdadera victoria. No la venganza o el castigo o la satisfacción de ver caer a los enemigos, sino el simple acto de crear algo positivo de algo destructivo. El invierno trajo la planificación para los proyectos del próximo año y una oferta que me sorprendió. Una empresa de construcción en la capital del estado quería comprar Morrison Contracting, incorporarla a sus operations como una filial regional. El dinero era sustancial, más de lo que jamás imaginé cuando comenzó el negocio recién salido de los Marines, pero el dinero no lo era todo, y había aprendido de la manera difícil que vender algo que habías construido era diferente a construir algo nuevo. Rechace la oferta. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Travis con cervezas en el bar de Murphy. ¿Es dinero para la jubilación lo que están ofreciendo? No estoy listo para jubilarme y no estoy listo para trabajar para alguien más. Justo. Pero ¿qué tal expandernos? Podríamos ofertar por proyectos en otros condados, tal vez incluso en otros estados. Lo pense. Crecimiento por el bien del crecimiento versus crecimiento que servía a un propósito. Concentrémonos en lo que hacemos bien. Trabajo de calidad, precios justos, construyendo cosas que duran. Todo lo demás es solo ego. La primavera marcó 4 años desde la traición de Elena. 3 años desde nuestro divorcio, 2 años desde el juicio penal que cerró es capítulo para siempre. Morrison Contracting estaba prosperando. Mi equipo era estable y calificado. Mi reputación era sólida. Había sobrevivido a una traición y construido algo mejor de los escombros. Algunos días pensaba en Elena, me preguntaba como lo iba, si estaba realmente feliz con su esposo maestro y su trabajo en la escuela primaria. Otros días pensaba en Dylan, vendiendo flores y manejando pequeños proyectos de construcción, intentando ser digno de su segunda oportunidad. Pero principalmente pensaba en el futuro, los proyectos que construiríamos, los problemas que resolveríamos, la comunidad que serviríamos. A los 41, era exitoso, respetado, financieramente seguro. Había demostrado que la traición no tenía que ser el fin de la historia. Podía ser el comienzo de una milla. El reloj del juzgado sonó las 6 mientras terminaba de limpiar mis herramientas. Otro día de trabajo completado. El sol se estaba poniendo sobre el pueblo que ayuda a construir, un proyecto a la vez. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades para crear algo duradero. Sería la oficina, subir mi camioneta y manejar a casa por calles llenas de edificios que ayuda a construir. Pasé por el juzgado con sus pisos de madera restaurados. Pasé por el complejo municipal con sus espacios cuidadosamente planificados. Pasé por la escuela secundaria donde los niños y estaban creando recuerdos que durarían toda la vida. Hace 4 años, mi esposa y su amante intentaron destruir mi vida y robar mi futuro. En cambio, me dieron algo mejor de lo que jamás imaginé posible.